Once again, I welcome all of you to my YouTube channel, Sir Abhishek Bhawan. Today, the class number 15, and for School Service Commission or Madrassah High Commission, class number 1. Today, the class is specially designed for the School Service Commission High Madrassah Service Commission candidates. Today, I'm going to discuss Strange Meeting, and the poet of the poem is Wilfred Owen. Wilfred Owen is regarded as one of the topmost war poets among the best war poets in the world, like Siegfried Session, Rupert Brooke, and John McCrae. Wilfred Owen discarded all kinds of romantic notions about war. According to him, war is nothing but a hellish dance of death. War can't be the last word. It can't bring the permanent solution of peace in the world. What war does is only the destruction of humanity. What is good for humanity? War always distracts the young, promising boys and girls in the need. According to him, war is nothing but hellish dance of death. উইলফ্রেড ওয়েন এই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য এবং বিখ্যাত যুদ্ধের কবিদের মধ্যে অন্যতম সেরা। সিগফ্রিড সেশনের ঠিক পরেই তাকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ কবি। যুদ্ধের বীভৎসতাকে তিনি তুলে ধরেছেন। যুদ্ধে যে রোমান্টিক ধারণা মানুষের মনের মধ্যে রয়েছে, যুদ্ধকে একটা অন্য রোমান্টিসিজমের মতন দেখেন, তাদের সেই ভাবনাটাকে তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধের যে অরিজিনালিটি, যুদ্ধ অ্যাকচুয়ালি মানুষকে কি দেয়, যুদ্ধের বীভৎসতা। তিনি বলেছেন যুদ্ধ একটা নরহত্যা, একটা নারকীয় নৃত্য ছাড়া কিছু নয়। যুদ্ধ যা কিছু ভালো, যা কিছু শুভ, যা কিছু মঙ্গল মানুষের জন্য তাকে ধ্বংস করে। যুদ্ধ মানুষের কখনো স্থায়ী শান্তি বা কোনো পার্মানেন্ট সলিউশন এনে দিতে পারে না। যুদ্ধের এই নৃশংসতা, ভয়ঙ্করতা, বর্বরতা তিনি ভীষণ করুণ রহস্য দিয়ে তিনি তুলে ধরেছেন তার বিখ্যাত বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে। আজ আমরা আলোচনা করছি উইলফ্রেড ওয়েন, about the poet. Full name of the poet Wilfred Owen is Wilfred Edward Salter Owen. Birth 18 March 1893, England. Death 4th November 1918 in France. Identity: one of the leading poets of the First World War and the British soldier. Famous works: Anthem for Doomed Youth, Futility, Spring Offensive, and Strange Meeting. Awards: Military Cross. Influenced by famous poets John Keats and T.B. Shelley. Today I am going to discuss Strange Meeting. First of all, I want to discuss about the title of the poem Strange Meeting. Strange Meeting means a meeting which is unreal, imaginary. Here, when we go through the poem, we can understand that there are two different soldiers in the representing two different countries. One is German soldier and another one is British soldier. The meeting is taken place between the living and the non-living. One is living, that is the British soldier, and another one is German soldier who is dead. Such meeting can't be possible in practical, অর্থাৎ in real it is impossible, and that's why this meeting is called strange meeting, অর্থাৎ স্ট্রেঞ্জ মিটিং অর্থাৎ অদ্ভুত বা আজব বা ইমাজিনারি মিটিং। এই মিটিংটাতে আমরা কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাবো দুজন সৈনিক, দুজন ভিন্ন দুটো দেশকে রিপ্রেজেন্ট করছে। একটি হচ্ছে জার্মান সোলজার, একজন হচ্ছেন ব্রিটিশ সোলজার, দুজনের মধ্যে সাক্ষাৎকার। ব্রিটিশ সোলজার হচ্ছেন জীবন্ত আর জার্মান সোলজার হচ্ছে মৃত। এই ধরনের মিটিং বা সাক্ষাৎকার বাস্তবে অসম্ভব, আর সেই কারণে আমাদের ফেমাস পোয়েট উইলফ্রেড ওয়েন নেমড ইট অ্যাজ স্ট্রেঞ্জ মিটিং। Now I'm going to start the poem. It seemed that out of battle I escaped. The very beginning of the poem, the poet hinted at that what he is going to describe is all the incidents are happened out of imagination or a dream of imagination. The poet thought that probably he thought he had escaped, he had run away from the battlefield down some profound dull tunnel, and after escaping from the battlefield he took shelter in a tunnel which was very deep and dull, that is gloomy, very much dark,
long since scooped through granites with tightening words, had groaned. That the tunnels were probably created or dug way for the beforehand, and that tunnels are probably the direct result of the great words, tightening words, the colossal words. The bombs and shells are used in the battlefield for the cause of the bombs. The surface of the rocks or the granite were grown has a lot of sessions for great battles and created the tunnels where the poet imagined that he had escaped from the battlefield and took shelter in that particular tunnels. কবি এখানে কল্পনা করছেন তিনি যেন যুদ্ধ থেকে পালিয়ে এসেছেন, এসে একটি টানেল বা কোনো খাদ বা কোনো গর্তে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আর তিনি কল্পনা করেছেন এই গর্ত বা খাদ বা টানেল যা খোঁড়া হয়েছিল অনেক আগের থেকে, সম্ভবত বিরাট বিরাট বড় ধরনের ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ ঘটেছে এবং তাদের বোম শেল যে ইউজ করা হয়েছে তারই পরিণাম হিসেবে হয়তোবা পর্বত ও পাহাড়ের উপরে অসংখ্য ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো টানেল। তিনি সেই টানেলে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। It also their income, but sleepers groaned. And then, after close observation, the poet could understand that he could found lots of sleepers that dead bodies were huddled together. The soldiers or the dead bodies are seen in a narrow tunnel or trench. They were huddled together, and at the same time the soldiers or the sleepers or the dead bodies were groaning in pain. It was stunned tremendously. The bodies are dead, that is dead bodies. Why are they groaning? For that too fast in thought or death to be disturbed. The poet could not understand why the faces of dead bodies were groaning. Then then he then he understood that the dead bodies were probably expressing their pain, the sufferings, their torments, what they had achieved or taken in the battlefield. And that's why they are groaning and too fast thought of death, and probably the dead bodies were waiting for their death. They are in the dying bed. That's why they were disturbed, they are moveless, they're stunned. কবি বুঝতে পারছিলেন না তারা কেন আত্মনাদ করছে, তারা গাদাগাদি করে আছে, তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে হয়তো মৃত্যু যাত্রী, হয়তো মৃত্যু মুখে তারা অভিমুখে যাত্রী করছে, অথবা কোনো যন্ত্রণা পেয়েছে যুদ্ধে, সেই যন্ত্রণার জন্য তারা কাতরাচ্ছে, তাদের মুখে দেখে মনে হচ্ছে তারা বিহ্বল, তারা অস্থির। Then as I proved then the poet go ahead to justify whether his thoughts are right or wrong. Then suddenly one sprang up and started with piteous recognition of fixed eyes, lifting distressed hands as if to blush. As soon as the poet proved or closely looked to them, all of a sudden one hand of a dead body raised to him. Poet could not understand. He understood that probably the dead body was raising his hands to bless him. His face had piteous look and a recognition in his eyes. The soldier looked at the poet that with a recognition, as if the poet thought that as if the soldier or the dead body recognized him, had an acquaintance with him, and his eyes are filled with pity. That is, this kind of pity, such kind of recognition were distinctly visible in the eyes of the soldier. At the same time, it raised his hands to him as if to bless him. And by his smile, I knew that sullen hull. By his dead smile, I knew we stood in hell. Then the poet, more close observation, he found that the soldier, the dead body had bore kind of smile on his face.
The soldier was smiling, but the smile had no any feeling as a human being had. And the soldier was laughing. It was completely different kind of living, laughing by that particular feelingless or livingless smile. The poet could understand that easily. He understood that he himself is in hell. By his smile, I knew we stood in hell. The poet wanted to say to us that those who involved in war, those who killed and be killed, both are destined to go to the hell, not in heaven. তিনি সেই পরীক্ষায় বা টানেলে যখন অসংখ্য ডেড বডি দেখছেন তাদের মধ্যে তিনি নাড়াতে গিয়ে একটি ডেড বডি তার দিকে হাত তুলে তার দিকে এগিয়ে এসে যেন তুমি মনে করছেন অবাক হয়ে গেছেন কি ব্যাপার তাদের হাতে তার চোখে মুখে একটা পরিচিত তার চোখে মুখে একটা করুণার ছাপ যেন মনে হচ্ছে বিকে ওই ডেড বডি চেনে এবং তার মুখে তিনি দেখছেন হাসি হাসি সে হাসির মধ্যে কোনো জীবন্ত সত্তা নেই ফিলিংলেস এই হাসির মধ্য দিয়ে কবি বুঝতে পারছেন তিনি নিজেও রয়েছেন নরকে এর মধ্য দিয়ে তিনি মেসেজ দিতে চাইছেন যারা যুদ্ধ করে যারা যুদ্ধে লিপ্ত থাকে যারা যুদ্ধে মানুষকে মারে এবং মানুষের দ্বারা মরে সবার স্থান হয় নরকে অর্থাৎ যুদ্ধ কোনোদিন war can't give humanity to the human being war can't be anything to be crowned war don't have any glory to be crowned করলে নরকে যেতে হবে with 1,000 pains that patient's face was crying. It's a dead body. As his face was marked. Lots of grain. This kind of grain are only can be found on the surface of the wood. But that grains, that marks are found on the face of the soldier. To reflect what tremendous sufferings are going through his mind. Through what kind of situations or experiences the body was passing away are distinctly visible the surface of the face of the soldier. Yet no blood reached here from the upper ground, and no guns thumped or down flues made moan. Then the poet informed the dead body that then why are you crying? Why are you expressing your feeling pain? Or why are you suffering? Why are you giving? This is the place, this is the underground, this is the vault, this is the underground cellar or vault or tunnel. This is the place where the dead bodies are kept. This is a hell. This is the place where no one should express any kind of feelings or sufferings or experience any kind of pain. Because the place is only to express our pain or suffering is the battlefield in the upper portion of the world. The poet here wanted to tell us that in the battlefield, the soldiers only receive the suffering's pain. And that's why he informed the soldier that this is the underground cellar, tunnel where no sound of the battlefield can penetrate. No single blood of the battlefield can penetrate in the underground cellar. So you should not express your pain or suffering here. It is needless. Then, strange friend, I said, there is no customer, none. The poet distinctly said to the soldier that দেখো এখানে দুঃখ কষ্ট করবার কান্না করার জায়গা নয় দুঃখ কষ্ট কান্না করার যে জায়গা সেটা হচ্ছে আপার ওয়ার্ল্ড যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে অর্থাৎ তিনি বলতে যাচ্ছেন যেখানে যুদ্ধ সেখানে কষ্ট আর কোথাও নেই স্ট্রেঞ্জ ফ্রেন্ড say there is no customer. Then the poet addressed him strange friend because he did not know, and that's why addressed him strange friend. আমার অপরিচিত বন্ধু এখানে দুঃখ করার কিছু নেই. None said the other save the under years.
hopelessness. Now the dead body, now the dead soldier breaks its silence by saying the word none save the undone years and requested or implored the British soldier that this is not the place of, this is the place to express our suffering. I agree with you, but for what I am expressing pain or for what I am suffering is that the experience. What is the experience? I had spent long of time in the battlefield, lot of years, which is completely wasted, useless, in stupid activity. I implore to you, save the years properly for the welfare of the human being. তিনি বলছেন, না, আমি সে কারণে কাঁদছি না, দুঃখ করছি না। আমি দুঃখ করছি যে অভিজ্ঞতাগুলো, যে অভিজ্ঞতা বা যে ঘটনা আমি দেখে এসেছি সেগুলোর জন্য। আর কারণ কি, আমি আমার জীবনে যুদ্ধক্ষেত্রে যে সময়গুলো আমি অপচয় করে এসেছি, এই সময়গুলো হোপলেসনেস, ফ্রাস্ট্রেশন, ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টস, ইউজলেস ছাড়া আর কিছু নয়। দয়া করে আমার ওই অব্যবহার্য নষ্ট হয়ে যাওয়া সময়গুলোকে সেভ করো। What about hope is yours? Was my life also? I went hunting wild after the wildest beauty in the world, which lies not in the calm eyes of faded here. Then the dead soldier expressed his thoughts that when he was alive, he had the dream. He was a man full of hope and aspirations. He was also a seeker of beauty. What kind of beauty? Hunting wild, rapturous joy, rapturous, ecstatic joy, wildest beauty, the complete, highly enthusiastic, highly joyous, and elated beauty, which is eternal beauty. Is my beauty, my object of the beauty is not a particular girl. My beauty was not confined or limited in the calm eyes of beautiful lady or the braided hair of a beautiful lady. আমি যখন জীবিত ছিলাম, তোমার মতন আমারও জীবনের স্বপ্ন ছিল, ভালোবাসা ছিল। আমি ভালোবাসা খুঁজেছি, আমি বিউটি খুঁজেছি, আমি সৌন্দর্য খুঁজেছি। মনে রাখবে, আমার সৌন্দর্য কিন্তু কোনো সুন্দরী নারীর সুন্দর দুটি চোখের মধ্যে নিবিষ্ট ছিল না। আমার সৌন্দর্য কখনো শুধু একটি সুন্দরী নারীর সুন্দর চুলের খোঁপাতে নিবিষ্ট ছিল না। আমার বিউটি ছিল সার্বজনীন বিউটি, যে বিউটি ecstatic, wild beauty. That beauty mocks the steady running of the hour. My beauty is not subject to death or decay or destruction. My beauty will defeat the onslaught power of time. Our beauty সময়ের যে প্রবাহ তাকে উপেক্ষা করে, ঘৃণা করে, অর্থাৎ আমার বিউটিকে সময় গ্রাস করতে পারে না। আমি এমন কি বিউটি খুঁজেছি, অর্থাৎ প্রত্যেকটি সৈনিকই যারা আছে প্রত্যেকে জীবনে বাঁচতে চায়। তাদের জীবন স্বপ্ন, ভালোবাসা, তাদের মধ্যে আদর, যত্ন, স্নেহ, মমতা, তাদের মধ্যে স্বপ্ন, দু চোখ ভরে তাদেরও স্বপ্ন থাকে, তারা বাঁচতে চায়। আর 10 জন মানুষের মতো নেই, সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন। And if it grieves richlier than here, then the poet informed the dead German soldier that if this the place is the grieving place, if this is the cause of your grieving, you should mind that much more cause or griefs are much more in the upper world, where till now modern warfares are till now involved in the war. যদি তুমি করুণ দুঃখ করো, তুমি কষ্ট করো, মনে রাখবে এর থেকে অনেক বেশি দুঃখ, এর থেকে অনেক বেশি কষ্ট এখনো উপর জগতে রয়েছে, যেখানে যুদ্ধবাজরা যুদ্ধ করে চলেছে। And for by my plea might many men have loved. Then the German soldier informed also the British soldier that if
If he were alive, he would be happy, he would be glee, he would be happy. And not only that, he not only be happy for personality, his happiness would be the cause of the happiness of the others, his fellow people. তিনি যদি বাঁচেন, তিনি আনন্দিত হতেন, আনন্দ খুঁজে পেতেন, এবং তিনি বলেছেন তার আনন্দটা অন্যের অসংখ্য মানুষের আনন্দের কারণ হয়ে উঠতে পারত। And of my weeping something had been left which must die now. Then the German soldier, then the German soldier expressed his inability, expressed his complete helplessness, that I am weeping, my weeping is a message that what I have gathered in the battlefield, what bitter experiences, what the reality, what the real truth behind the curtain of the war, if it is closed, is remained my heart, because I am going to die. With my death, all the experiences might be suppressed, might be buried. This is the cause of my weeping. I mean the truth untold, the pity of war, pity what still. What I gathered in the battlefield, the experience is that the real truth, the reality, what is the reality? The brutality, the horror, the violence, the destruction constitute the truth of war, and that truth is going to be untold because of my premature death. This is the cause of my weeping. আমি যুদ্ধের বিভৎসতা, নৃশংসতা, বর্বরতা যা আমি দেখেছি, তা আমার অন্তরে রয়ে গেল, কারণ আমি যে মরতে চলেছি, এ আমার দুঃখের কারণ। এটা আর বলা হলো না। Now men will go content with what we spoiled. Then not only that, the German soldier also informed him that he was very much piercing with pathos, with pains, because the modern warfare, the modern people don't know the reality. They will be contented with what we have done, that is the uselessness. What we do is the stupid work. With stupid work, with the nothingness, with the meaningless, with the brutality work, will give satisfaction to the modern warfare, and they will be very much content and satisfied, and that's why they will involve more war. Or discontent, boil bloody and be spilled. Everybody will be satisfied, and those who will be disagree, or those who will express their disagreement to the warmongers, they will be killed, they will be brutally killed, they will be tortured, and the much blood will be blooded. Of whom? Those who will object, those who will try to defend the path of war. তিনি বললেন, আমরা যা অপচয় করছি, আমরা যা ধ্বংস করছি, আমরা যা ক্ষতি করছি, এটাই হচ্ছে যুদ্ধবাজদের একটা পাথেয়। ওরা এটা দেখে সন্তুষ্ট হবে এবং যুদ্ধ আরো লাগিয়ে দেবে, এটাই আমার দুঃখের কারণ। আর যদি কেউ তাদের বিদ্রোহ ঘোষণা করে, যে যুদ্ধ করতে না চায়, তাদেরকে কসাইখানার মতো মারবে এবং মাছ ব্লাড করিতে হবে, এটাই আমার দুঃখের কারণ। বন্ধু, যা রয়ে গেল untold. They will be swept with the swiftness of the tigress. The warmongers will be much more aggressive, much more attractive, much more furious, like the tigers. It is said that tigers are the much more ferocious than the tiger. They will be swift, they will be swifter, swiftest, they will be more aggressive attacking. They will be very much sucker of blood sucker of the young promising boys and girls. ভবিষ্যৎবাণী করছে যে ইন ফিউচার কি হবে? এই যুদ্ধ চলতেই থাকবে, আরো যুদ্ধ ভয়ঙ্কর, আরো ধ্বংসাত্মক হবে, আরো বাঘিনীর মতন হবে তারা। None will break rank. Nobody will show their courage to stop the blood. So nations track from progress, to follow the path, to follow the philosophy, to follow the ideology of war.
though the warmongers named it as progress. Though the nations will retreat instead of forward motion, nobody, no leader, no warmongers, no answer politician will show their courage to stop this philosophy. Let us stop war. জাতি দেশ পিছিয়ে যাবে যাক, আমরা যুদ্ধের পথে এগিয়ে যাব, তারা এটাই প্রচার করে যুদ্ধ মানে দেশের উন্নতি। Courage was mine and I had mystery. Wisdom was mine and I had mastery. I had the courage, I was the smart enough to defend the war. I was efficient enough, or I was efficient, skillful, mastery of the human being. That is, I had the knowledge, wisdom was mine. I was wise enough about the incident behind the curtain of the war, and I had the mastery. I had full command. I had full control over everything. If I were alive, then I do what the human being needs desperately to miss this march of disintegrating world into vain citadels that are not world. The poet here considered this kind of philosophy involving war or battle is the other name of backward motion. Instead of forward motion, it is backward motion of the world, retreating world. If I were alive, I would stop the motion of backward motion of the warmongers into the vain citadels. That is the meaningless, stupid philosophy of the warmongers. দেশ জাতি যত যুদ্ধ করবে, দেশ জাতি তত উন্নত হবে, তত পাওয়ারফুল হবে। এই যে সিটাডেলস, এই যে দর্শন বা ফিলোসফি, এটা একটা জাতি বা দেশকে পিছনে টেনে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এই গতিকে রুদ্ধ করে দেওয়ার মতন ক্ষমতা বা দক্ষতা বা আমার নলেজ বা কারেজ আমার সবকিছুই ছিল। যদি আমি বাঁচতাম তাহলে আমি উজাড় করে দিতাম। রয়ে গেল আনটোল্ড is the cause of my weeping. Then when mass blood had clogged their chariot wheels, I would go up and wash them from sweat wells. Even with truths that is too deep for pain. Then the poet predicted that, the German soldier predicted that a day will come, this war will be going, and it becomes more and more powerful and more dangerous. But a day will come when what the reactionaries or the what answer politicians called chariot of progress, their wheels, the wheels of that chariot will be clogged, will be obstructed, will be hindered, will be stopped by the blood, warm blood. After clogging, the blood will be the barrier of their wheels of the progress, of which they will slaughter lots of uncountable promising young boys and girls, and that blood will clot, and the clot blood will act as the barrier of the wheels of the progress. তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, এই যুদ্ধ যতদিন যাবে আরো ভয়ঙ্কর হবে, কিন্তু এটা তো চলতে পারে না, একদিন আসবে সেদিন তারা যে এই যে অসংখ্য প্রতিভাবান প্রতিষ্ঠিত যুবক যুবতী রক্তপাত করছেন, সেই গরম রক্তগুলো জমাট বেঁধে, সেই জমাট বাঁধা রক্তগুলো তাদের উন্নতি রথের চাকাকে আটকে দেবে, সেদিন আর যুদ্ধ করতে পারবে না। Then I would go up. Then the poet expresses with that, then I would go up, once again I will appear to wash the blood of that chariot wheels. What the water of the truth behind the curtain of the war. যুদ্ধক্ষেত্রে যে আসল রহস্য, তার পরিষ্কার জল দিয়ে আমি চাকা ধুয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাব, without any stigma, without any kind of following the war. I will not follow any kind of war again.
I will clean, I will follow the way with peace, tranquility, and sublimity and serenity. With millennia, golden millennium, I will clean the wheels with the water of the truth, what I had gathered in the battlefield. I would have poured my spirit without stint. I'd pour, I will give limitlessly because I have lots of experiences of war. The bitter experience of the war that will be disclosed by me limitlessly. With that truth, I will clean the wheels of the chariot, but not through wounds, not on the says of war. I will do it not by the following the paths of wounds or attacking or killing. আমি কোনো যুদ্ধ বা কোনো হানাহানি বা কোনো আঘাত দিয়ে সেটা করব না। Not on the says of war. That is the tax of war. What is the tax of war? The only tax is the loss and destruction of humanity, loss of properties and humanity. I will not follow the way with the spirit, with the knowledge. Parades of men have blade where no wounds were. Here, lots of people are being suffered, are continuously suffering, though they have no any physical wounds. They were mentally tattered, mentally bruised, mentally depressed. And but the same the poet wanted to tell us that mental wounds are much more painful, much more unbearable than the physical wounds. মানুষ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, এদের কোনো বাহ্যিক শারীরিক কোনো আঘাত নেই, এদের মেন্টাল wounds, এদের নিকটতম এদের আত্মীয় স্বজন এদের পরিজনকে কি করেছে শাইখানার মতন বলি দেওয়া হয়েছে যুদ্ধে. The enemy killed my friend. After disclosing this bitter experiences, German soldier disclosed his identity that he represented the opponent country, German. The German soldier did not have any enmity, did not have any kind of jealousy, don't have any recognition, don't have any familiarity. It's natural, don't have any enmity. That is, there can be a friend, one friend killed another one. What a piercing pathos bear this statement of the German soldier. দেখো বন্ধু, আমি হলাম প্রতিপক্ষ বা বিরোধী পক্ষ দেশের প্রতিনিধিত্ব করছিলাম। তোমার সঙ্গে আমার পরিচিতি নেই, তার মানে তোমার সঙ্গে শত্রুতাও নেই। তোমার সঙ্গে শত্রুতা অ্যাটলিস্ট আমরা বন্ধু। অথচ বন্ধু তুমি আমায় কি করলে? তুমি কাল কি করলে? ইউ কিলড মি, তুমি আমায় মেরে ফেললে। I knew you in this dark, but saw you from yesterday. You became so much ferocious, you must prove so much aggressive, attacking like a tigress. You came and killed me. That's why in the deep dark tunnel I could understand you, that you are the killer of me. Yesterday, to me, as you zapped and killed, yesterday, okay, you became prone, very much aggressive, bloody, with the bloody eyes. You came and 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 you zapped and finished me, and because of bidding goodbye, and at the same time, you eliminated a promising young boy. Though we have no enmity, under the beastly influence of the war brutality mentality, you came and killed me. I tried to obstruct you, I tried to defend you, but my hands were loath and cold. I decided to obstruct you, or created a defense so that you not kill me. My hands were
low, very much weak, very much tired and cold because I had also killed lots of soldiers. After killing, my hands were very much weak, very much cold. তুমি আমায় মারতে গেলে বন্ধু, আমি বাধা দিতে চাইলাম কিন্তু পারলাম না, কেন জানো? আমিও তো অসংখ্য লোককে মেরেছি ওখানে। মারতে মারতে আমার হাত দুর্বল হয়ে গেছে, শীত ক্লান্ত হয়ে গেছে, শীতল হয়ে উঠেছে, আমি পারিনি বন্ধু। ওই সুযোগে তুমি আমায় মেরে দিলে। Let us live now. Okay, let's forget our enmity. Let's forget our position of the different countries. Let's live now. That is, bid goodbye. Here the poet wanted to tell us that here established a Christianity. Christianity believe resurrection of Christianity. That is, after their death they will be resurrected. And the German soldier suggested him to forget their enmity, forget their any kind of bitter experiences, and and after that they will be resurrected and they will disclose, they will build a world, a golden millennium where there will be no kind of any kind of brutality or violence or any kind of battle or bloodshed. A world which will be guided by peace, equality, sublimity, serenity, and the absolute is. This is the message Wilfred Owen expressed or gave us through this poem. The soldier, the poet himself was a soldier, and that's why nothing more lively description of a war. What Wilfred Owen gave us through this poem transmitting. আশা করছি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি। স্ট্রেঞ্জ তোমরা খুব ভালো করে পড়বে। যদি প্রবলেম হয় আমি লাইভ ক্লাস তোমাদের নেব। তোমরা নিশ্চয়ই বলবে, দেখো এসএসসিতে বা মাদার সার্ভিস কমিশন এমসিকিউ কোশ্চেন আসে, শর্ট কোশ্চেন আসে। যদি টেক্সট ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড, সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স যদি আমরা করতে পারি, দেখবো আমরা মার্কেটে কোনো বই যত কোশ্চেন আছে কোনো প্রবলেম হবে না, খুব স্মার্টলি করতে পারবো। তাই সবার আগে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড তোমার সকলে টেক্সটটা করবে। পরবর্তী ক্লাসে আমি তোমাদের এই স্ট্রেন্স মিটিং থেকে কোশ্চেন তোমাদের এক্সারসাইজের জন্য দিব। নেক্সট ওয়েডনেসডে সকাল 7টায় আমি তোমাদের আপলোড করব Go to the West End by Percibish Shelley. Goodbye.